Acho que já entrou, professora. Já podemos? Good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, everyone. Boa tarde, todos e todas aqui presentes. Eu sou a professora Cessa Reis, eu sou líder do LABERER, o Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal de Pernambuco. O nosso grupo ele tem desenvolvido vários projetos e pesquisas com a afroautenticidade enquanto teoria que nos sustenta, né? Na intenção de afrocentrar o povo negro. Este trabalho aqui que estamos fazendo é um projeto Inglês Afrocentrado, que tem como objetivo ensinar inglês a partir das ideias da teoria da afroautenticidade. Então, hoje nós estamos aqui com o autor, Molefi Kete Asante, que foi a pessoa que sistematizou toda essa ideia em um livro, em uma teoria. Então, é um prazer tê-lo aqui hoje. Eu também estou aprendendo inglês, e aí, como projeto, a gente está aprendendo, a gente também treinou aqui uma apresentação, e eu vou tentar aqui falar para ele em inglês aquilo que eu falei para vocês. Good afternoon, teacher. I am Cessa Reis, the leader of the Laboratory for the Education of Ethnic-Racial Religion, LABERER, from the Federal University of Pernambuco. This group has developed many projects and research to Afrocentric our Black people. This work at your university has been very pleasant and innovative. The extension project that takes place today, Afrocentric English, aims to teach English from the ideas of Afrocentric theory. We would like to take the opportunity to receive Molefi Kete Asante today to talk to us about these ideas. Excellent. Thank you. Thank you. Excellent. Agora tem que falar em português, né, professora? Que eu acho que não é todo mundo que entende inglês, só o professor e eu estou entendendo. Eu falei já para o pessoal. Com você. Agora, gente, nós temos a Sara, que a Sara é a coordenadora desse projeto e a professora que ensina-nos, né? Essas coisas maravilhosas, e por ela que esse projeto existe, né? Então, eu vou deixar com ela, que vai coordenar e vai explicar para a gente aí toda a dinâmica. Sara, com você. Ok. Boa tarde a todas, todos, todes. A gente está aqui hoje, né? É uma honra estar aqui com o professor Molefi Kete Asante, aqui com a gente, ele que fundamenta, né, nossa teoria, que inspira, né, a gente trabalhar, que traduz, né, como a gente traduz em inglês para o português nos nossos encontros. O professor Molefi Asante, ele traduz as nossas práticas e as nossas ações como professores que se preocupam com uma educação das relações étnico-raciais, né? Ele traduz em uma teoria que guia a gente muito bem, e além da teoria, né, as dezenas de livros e artigos dele também, né, são essenciais para todo mundo que deseja trabalhar a educação das relações étnico-raciais, né, e entender a afrocentricidade. Hoje, essa live é uma atividade do nosso projeto Inglês Afrocentrado. Durante o ano, a gente tem desenvolvido a leitura de textos acadêmicos em inglês, né? Textos todos que vêm de intelectuais e pensadores negros, como Molefi Asante, Abel Hooks, Cheikh Anta Diop, Du Bois, Audre Lorde. São pessoas, né, que baseiam a nossa aula, o nosso aprendizado, nossos encontros. E hoje a gente preparou algumas perguntas para o professor, que a gente está tendo a honra de ter como conclusão do projeto traduzir um texto dele sobre o Abdias do Nascimento, um brasileiro, né? E hoje, além do texto, da teoria, a gente conversar com ele, não tem palavras para explicar a nossa gratidão, né? E esse privilégio. A gente separou algumas perguntas, né, para o professor, e vou perguntar para ele agora, né,
falar para ele apresentar um pouco do trabalho dele e depois a gente começa com as nossas perguntas. Hello, Professor. Good afternoon. It is Hello. a pleasure to be here with you in this activity of our English project. And today we want to hear from you about your work, your job, your career, and the contributions you have done to all the teachers and educators that want to teach Black people the true history about our ancestors and to do a revolutionary pedagogy as you wrote in one of your books. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. All right. So I am very happy to be with you today. I give my thanks certainly to Professor Reyes for making it happen, to put this program on for us. And I am very thankful to Sarah and to all of you who are here for this occasion. I want to start by saying I give praises to my ancestors. That is the first thing I know. And secondly, I give praise to the ancestors of the First Nations of the Americas. That is the second thing I know. That we cannot do anything without, first of all, acknowledging our African ancestors, who are the earliest ancestors on the globe, and our Native American brothers and sisters and their ancestors, because the land that we live in is really their land. Are you okay with me speaking like this? Do you need to translate, or everybody knows? Okay. I will translate to them because Okay, good. They know how to read in English, not All right, to listen. So... All right, I will translate. Primeiro, o professor, né, ele disse que está feliz por estar aqui, feliz pela professora Cissa Reis, o trabalho que ela tem desenvolvido, e por mim, o trabalho que eu tenho desenvolvido, e que, primeiramente, ele quer agradecer aos nossos ancestrais africanos, em segundo lugar, nossos ancestrais das Américas, porque a gente não começa nada sem saudar nossos ancestrais, porque a gente está na terra que primeiramente foram deles, né? Então, a gente primeiro agradece por estar, primeiro ele agradece, né, aos nossos ancestrais africanos e das Américas por estar aqui. Okay. I am Afro-Brazilian. Uhum. Because my mentor was Abdias do Nascimento. And I met him in the 1970s, and he taught me about Brazil. And he also taught me about Zumbi and about Palmares. And he taught me about the Quilombos. And Afrocentricity was related to his philosophy of Quilombismo. Abdias Nascimento, therefore, is like my father. Ok. Very good. Então, o professor Molefi Asante disse que ele é afro-brasileiro, porque o mentor dele foi Abdias do Nascimento, né? Que ensinou para ele sobre o Brasil, sobre Palmares, sobre Zumbi, sobre os quilombos. E a afrocentricidade está relacionada ao quilombismo, né? O Abdias, né? Portanto, ele é como se fosse o pai do Molefi Asante. And I am so happy to be here because I have been to Brazil, I think maybe 6
times. And I am very happy to see people that I know before, certainly Kletson and Gabriel and Professor. I'm so happy to see them because I know you are doing a wonderful teaching to teach English as well as Portuguese and to teach African history. These are necessary things for all of us. Next year, I should be able to speak Portuguese. I can teach you if you need Okay. Ok. O professor disse que ele está muito feliz de estar aqui, que ele já veio para o Brasil 6 vezes e ele fica muito feliz de ver pessoas que ele conhece antes, como o Kletson, o Gabriel e a professora, né, Cessa, ensinando, né, fazendo um trabalho maravilhoso, ensinando português, inglês e a história africana também. All right. So I come to you today from Philadelphia, where our people are demonstrating because one black man was shot yesterday. He was shot 14 times, even though he had the knife in his hand, and he had some mental conditions, and so the two police, they shot him 14 times. So the people are very angry. So for 2 nights, we have had demonstrations in my city. Ok, o professor está falando da Filadélfia, né, onde eles estão num dia de manifestações, né, em revolta a um assassinato de um homem negro que foi morto com 14 tiros, porque ele tinha uma faca na mão e ele também tinha alguns problemas mentais, e ele foi morto, baleado 14 vezes. Então, na Filadélfia, nessa noite, eles tiveram, né, várias manifestações em revolta a essa situação. Thank you. Now I'll get to my conversation with you. I'm professor at Temple University, where we have the largest PhD program in Africology. We call it Africology, the largest PhD program in Africology anywhere in the world. We have 37 PhD students. And we are the only program in the US that considers itself an Afrocentric department. Ok. Então, o professor Molefi, ele é da Faculdade de Temple, e essa universidade tem o maior programa de PhD em Africologia, né? São 37 estudantes no pós-doutorado em Africologia, e é o único programa nos Estados Unidos que se considera afrocêntrico, o único programa de pós-graduação, né, pós-doutorado que se considera afrocêntrico. We have educated the first PhD from China in our department who got a degree in Africology, is the first Chinese. He got his degree from us. The first Japanese got her degree from us. And we have many students who have gotten degrees from Africa and from Bangladesh and from Germany. And we don't have a Brazil student yet. No Brazilian student yet. But hopefully we have tried to have 1 or 2, but I think that we have to get the funding correct. Ok. Eles formaram em Africologia uma pessoa chinesa, tiveram o primeiro formado, né, de chinês, japonês, dentre vários outros países na África, assim como o Bangladesh também, a Alemanha, tem estudantes de vários lugares, ainda não tem do Brasil,
estão, mas falou ainda, né, IET, estão no processo de 2, mas tem alguns problemas, né, de financiamento, mas está no caminho também de ter brasileiros. Okay. Now, for me, I was born in the south of the U.S., in a place called Georgia. And I am, my parents had 14 children. I am number 4. And I was very poor. We were peasants. So, and then I was able to successfully finish the University of California in Los Angeles. O professor disse um pouco sobre ele, né, que ele é do sul dos Estados Unidos, da Geórgia. Ele é de uma família de 14 irmãos. Olha que família grande, 14 irmãos, e ele é o 4º, né, de uma família muito pobre. E mais para frente ele conseguiu se formar, né, na Califórnia. All right. So, very early in my education, I understood that I was living in a society that basically marginalized people of African descent. That the society was based on what I call a racial ladder, a ladder. The first level they had at the top was for white people. And then they had for what they call Mediterranean white people, like Spanish, Portuguese. Then they had Asians. Then they have Native Americans and blacks at the bottom. That was a racial ladder. I determined in my life that I had to destroy that ladder, that I had to bring it down because it doesn't make any sense. Isso. Ok, great. Desde muito cedo na vida dele, ele percebeu, né, que a gente vive numa sociedade onde tem ele diz que tem uma escada racial, né, uma sociedade que trata as pessoas, né, com a descendência africana de maneira diferente. Ele disse que é como se fosse uma escada racial, onde no topo tem pessoas brancas, depois tem o que chamam de brancos mediterrâneos, né, que são os portugueses, e aí depois pessoas asiáticas e depois nativas e africanas. E aí ele decidiu na vida dele que ele ia destruir essa escada, que ele ia colocar essa escada, tacar para baixo e acabar com ela. All right. So I began at the beginning. I had to think, what is the beginning of human civilization? What is the beginning of humanity? And I discovered that all human beings came from Africa. All human beings came from Africa. That Africa is the home of the human race. There is no other home for Homo sapiens, for human beings, except Africa. And that is the first thing I discovered, that human beings migrated throughout the African continent, and then human beings migrated throughout the world. However, human beings began to migrate from Africa only 70,000 years ago. Only 70,000 years ago. Before 70,000 years ago, everyone in the world was black. Okay. Great. Quando
o professor decidiu que ia destruir essa escada, né? Então ele começou do início, né? Ele foi na origem, aonde que era a origem da civilização humana, aonde que foi a origem da humanidade. E ele descobriu que todo ser humano na Terra veio da África, né? A África é o lar, é a origem de todo ser humano na Terra, que todos nasceram no continente africano, os seres humanos nasceram no continente africano e migraram para os outros lugares do mundo, né? E essa migração, ela aconteceu apenas há 7.000 anos atrás, apenas, né? 7.000, coisa pouca. Essa migração começou há 7.000 anos atrás, e antes e depois dessa migração dos seres humanos da África para outro lugar do mundo. Antes disso, todo mundo era africano, todo mundo era negro, vivia em África. Right. Second thing, so we now know that humanity, according to science, starts on the continent of Africa. But we also must know that human civilization starts on the continent of Africa. The first people to be able to count the days and to name their children and to name the divine and to cross rivers. And the first people who knew how to farm and have agriculture were African people. Ok. Então, primeiro, né, a gente já sabe que a origem de qualquer ser humano é na África, foi a primeira coisa que ele descobriu. A segunda é que a primeira civilização humana também foi na África. Então, os primeiros a contar os dias foram na África, os primeiros a dar nome para os filhos, a dar nome para os espíritos, para as divindades, né? A atravessar rios, cruzar rios, a agricultura, todas essas práticas, né? A primeira civilização, além dos primeiros seres humanos, a primeira civilização também foi africana. I was able, as a young person, to meet Sheikh Anta Diop. Sheikh Anta Diop. I met him in 1980. And he once told me that, and Sheikh Anta Diop, if you don't know who he is, he was the greatest African intellectual of the 20th century. And the reason he was so great was because he understood that Europe had tried to rob Africa of its civilization. So his importance to me was that he said that African people throughout the world should reclaim their African origin and reclaim their African civilization. Ok. Ok. Então, quando o professor Molefi Asante ele era novo, na década de 80, em 1980, ele conheceu o Sheikh Anta Diop. Para quem não conhece, para quem estuda com a gente no nosso projeto, ele faz parte, né, do nosso material, a gente conheceu, mas para quem não conhece, né, deve conhecer. E aí o professor disse que ele foi o maior intelectual africano do século XX. Por quê? Porque ele entendeu, né, que os europeus roubaram a história africana. E a gente reivindica, né, a história africana, a história da civilização. A gente reivindica, né, que isso é nosso, isso nasceu na África. Ok. That is why I have devoted my life to writing about
African culture everywhere. So I have now written 92 books, and I am writing 4 additional books now. And the reason I'm doing this is because there have been so many lies and falsehoods told about Africa that many of our people in the United States and maybe even in Brazil have negative attitudes about Africa. So, in order to help my people everywhere, in Brazil, in Colombia, in the Caribbean, throughout South America, everywhere, to help African people in North America and even in Africa to see our history correctly, it is necessary for me to write this history, to fight these battles and to win these battles. And we are winning in this battle. Okay. Então, o professor disse, né, que é por conta disso que ele dedicou a vida dele, né, a escrever sobre a história e a cultura africana. Ele já escreveu 92 livros e tem mais 4 no caminho, né? E ele escreve isso porque tem muita mentira contada sobre a nossa história no mundo, né? Muita falsidade, muita mentira. Então, a vida dele, né, é ajudar o nosso povo, né, a conhecer o nosso lugar, a nossa história de uma maneira correta, né, para a gente superar essa barreira dessa mentira e ganhar essa batalha, né, de conhecer a nossa história e a verdade. So, that is when I began to develop the idea of Afrocentricity. 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 Right? So the word Afrocentric was first used by President Kwame Nkrumah of Ghana. In 1961, he wanted to create an Afrocentric encyclopedia about Africa. And he asked W.E.B. Du Bois if Du Bois would edit the Encyclopedia Africana, but he said, I want it to be Afrocentric. Later on, in 1973, a group of scholars in Chicago published a small journal that they call the Afrocentric World. In 1980, after meeting Abdias, I wrote the book Afrocentricity. It is in this book that I gave Afrocentricity its substance, its theoretical idea, and gave it its perspective. And that's why people say that I am the father of Afrocentricity. Ok. Esse termo, né, afrocêntrico, ele foi a primeira vez citado em 1961 pelo presidente de Gana, Kwame, e porque ele queria criar a enciclopédia afrocêntrica. E aí ele chamou o W.E.B. Du Bois, né, para escrever essa enciclopédia afrocêntrica, né? Aí depois, em 1973, um grupo de acadêmicos de Chicago fundaram, né, eles criaram uma revista acadêmica com
o nome de Revista Mundo Afrocêntrico, né? E aí, depois disso, o professor Molefi Asante escreveu o livro da teoria da afrocentricidade, onde ele cria, né, essa ideia teórica e a perspectiva da afrocentricidade. É por isso que ele é chamado o pai da afrocentricidade. Thank you. Afrocentricity is the theory that places the African experience at the center of all of our interpretations about various phenomena. What this means is that if I look at the university and I ask myself, as a person of African descent, what would a university look like if it had been built based on the traditions and the values and the colors of African people? What would the subjects be? I remember that Sheikh Anta Diop said to me that he did not understand this idea of social sciences. He said it probably should have been family sciences. If we were creating an African university, we should create it and we should talk about family sciences, because the family is the very basis of society. See? So the problem that we have had, because of our dislocation, and our dislocation happened because of the enslavement. There were no slaves who were taken from Africa and brought to Brazil. And there were no slaves who were taken from Africa and carried to the US. And there were no slaves who were taken from Africa and carried to Colombia. There were only African people who were taken. And then those African people were later enslaved in the Americas. That's different. That means that the African people, they were farmers, they were fishermen and fisherwomen, they were doctors, they were healers, they knew plants and medicine. They were artists, musicians. They had been hunters and adventurers. Africans were brought to the Americas and then enslaved in the Americas. So there was no group of Africans standing on the shores in Africa waiting to be picked up because they were slaves. Africans were kidnapped and held in bondage and then enslaved in the Americas. So this created dislocation. That is, we were out of place. We were out of place, not just physically, but we were out of place mentally in our heads. We did not, after a while, we didn't realize who we were, what our traditions were, what our values were. In some places, we kept some small portions of who we were, particularly around spirituality and maybe music. But overall, we lost a sense of our knowledge. Ok, thank you. All right. Então, a afrocentricidade, o que é? Ela é essa teoria, né, que ela posiciona, ela coloca a experiência africana no centro da nossa
interpretação sobre um fenômeno, sobre tudo. Então, se a gente entra na universidade, pensa como é que seria essa perspectiva africana, né? Como é que seria esse olhar, esse pensamento africano dentro da universidade? Como é que seria a universidade se essa fosse experiência, né, valorizada? E ele disse que o Sheikh Anta Diop, ele comentou, né, com o professor Molefi Asante, que se a gente tivesse essa perspectiva africana, né, a gente teria, por exemplo, a ciência da família, né, dentro da universidade, né, Family Science. Então, esse não lugar nosso, né, que a gente tem, é que como que é, né? Como se dá esse não lugar? Por que a gente não tem esse lugar, né? Porque ele diz assim que não foram os escravos que foram pegados na África e levados para o Brasil. O escravo foi pegado na África e levado para a Colômbia. O escravo foi pegado na África e levado para os Estados Unidos. Não. Foram pessoas africanas que foram raptadas, sequestradas das suas terras, né? E levadas para outros lugares e foram escravizadas nesses lugares. Então, não tinha um grupo de pessoas que eram escravos esperando lá na África para serem pegos e levados para as Américas, né? Não tinha um monte de escravo lá esperando. Tinham africanos que eram pescadores, tinham africanos que eram agricultores, que eram médicos, sabiam das plantas, né? Sabiam da cura, musicistas, curandeiros, agricultores, artesãos, né? Todos africanos que foram pegados, sequestrados, raptados de sua terra, né? Trazidos para a América, escravizados nessa nova terra. Então, quando a gente fala, né, desse nosso não lugar, não é um não lugar físico apenas que a gente tem, né? Essa nossa falta de localização não é só física, ela é mental, né? Ela é psicológica, a gente sabe disso, né? O nosso lugar, a gente está fora, não é só fisicamente, é mentalmente também. A gente não sabe quem a gente foi, a gente não sabe a nossa história, a gente não sabe a nossa história, a gente não sabe a nossa tradição. A gente sabe em algumas áreas, né? A gente sabe um pouco na espiritualidade, a gente conhece talvez um pouco na música também, né? Sobre a nossa tradição, mas no geral, em todas as áreas, né, de conhecimento, a gente não conhece sobre a gente. Então, so thank you. So I will just say a few more words and then there could be questions. okay. I have written the book, The History of Africa. The History of Africa. And it is now in its third edition and in English. And the reason I needed to write the history of Africa is because we African people in the diaspora, and even some Africans on the continent, don't know what we have achieved. We are an incredibly noble people, and our nobility can never be questioned. Our resilience is historic, and the achievements of our people are epic achievements. And this is not bragging or anything. It is just simply facing the reality of what we have achieved against the great odds that we had to deal with. In the US and in Brazil and Colombia, these are the three big African populations in the Americas. And in each of these countries, in similar ways and in some ways distinct, we have achieved incredible things against every opportunity that the Western European white society has attempted against all the things they've put in our way, all the problems, all the difficulties. In this country, they have, I call it, they have underdeveloped the African community in terms of wealth. They have discriminated against us when we go for loans from the banks. They have made sure that we have
the worst housing. They have attempted to give us the worst education. They have stripped our people of dignity, and yet we rise against all of that. It is, to a large degree, because of will, but the more we learn about our history, the stronger we become, because we know that African people gave the world medicine, we gave the world astronomy, we gave the world philosophy, we gave the world politics, political policies and strategies. We created architecture. The pyramids are in one continent, or rather in several continents. I mean, in Mexico, but the ones in Mexico are much more recent than the ones in Africa. In Africa, we have pyramids in Egypt, and we have pyramids in Sudan. Those are the oldest pyramids in the world. And so we got the pyramids there, and we got the pyramids in the Americas, but the African pyramids, they are the earliest. And the ancient Egyptians were Black people. That was the great proof that Sheikh Anta Diop discovered when he wrote his book, The African Origin of Civilization. And Europe did not know how to deal with him. They didn't know, because he had all of his facts and all of his references. And I have been to Egypt 15 times, and I take groups to Egypt, and I go with them to Egypt to show them that the ancient Egyptians painted themselves on the walls of the tombs and the temple. They were African people. They were not Germans. They were not Portuguese. The ancient Egyptians were Black people. So this is, and then the people who lived right next door to them were also Black people. These were the Nubians in Sudan. In fact, my ancestors, according to DNA, come from two places. On my mother's side, my ancestors come from Sudan, from Nubia. On my father's side, my ancestors come from Yoruba in Nigeria. So I have these sets of passion about the Nile Valley civilizations as I do about the West African civilization. So this is important for us to know. And our children who go to school often sit in classrooms without knowing who they are. They have no sense of it. They think that only the Portuguese are the ones who have civilization. But we were civilized long before the Portuguese ever stopped coming out of the caves. We were there long before that. So we need to go and know our history. And that's why I wrote The History of Africa. Ok, thank you so much. Ok. Então, o professor Molefi Kete Asante, ele escreveu um livro sobre... Deixa eu ver aqui o nome. A história da civilização africana, da história da África. O professor escreveu esse livro, A História da África, é a 5ª edição já do livro. Ele escreveu porque as pessoas africanas, né, do nosso país, tanto do país dele, né, os nossos africanos, nós, né, não sabemos sobre a nossa história, a gente não sabe o tanto que a gente atingiu, todas as conquistas que a gente teve, né, durante a nossa história, né, e tanto no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, que são as maiores populações negras, né, aqui nas Américas, a gente tem uma história de resistência e de conquista que a gente não sabe, né? Então, nesses países onde a nossa população ela é propositalmente subdesenvolvida, né? A população negra ela é afetada em questão de moradia, a pior educação, né? Destinada para a gente, saúde de todos os lados,
né, tentam atingir a população negra de uma maneira negativa, e mesmo assim, quanto mais a gente conhece a história de pessoas negras, mais a gente vê que a gente se levanta e que a gente supera todas as dificuldades. Então, saber sobre a nossa história, saber o que a gente tem, quanto mais a gente aprende da gente, mais a gente vê que a nossa história é de força, mais força a gente tem, né? Então, a gente, né, que deu para o mundo a medicina, a gente que deu para o mundo a astronomia, a gente que deu para o mundo a filosofia, nós que demos ao mundo a política, a arquitetura, as pirâmides. Tem pirâmides em vários lugares do mundo, mas se a gente vê as primeiras pirâmides do mundo foram do Egito, do Antigo Egito e de Núbia, né? O Sheik Anta Diop, né, ele provou que os antigos egípcios eles eram negros, né? Isso está registrado que eles deram origem à civilização. Isso está registrado, né? E a Europa, ela não soube lidar, né, com toda essa grandeza, com tudo isso que a África proporcionou para o mundo, né? O professor ele esteve 16 vezes no Egito e ele mostra, né, como nas tumbas tem esse registro que eles foram, né, a origem da civilização. Ao lado, né, do Egito também tem Sudã, a Núbia. O DNA do professor Asante, né, mostra que pela parte da mãe dele, os ancestrais dele são do Sudã, da Núbia, e da parte do pai dele são Yorubá, que é da parte da Nigéria, né? Então, as nossas crianças, elas vão para a escola sem ter noção dessa nossa história de grandeza, sem essa nossa história de riqueza, né? Eles não sabem a nossa tradição, eles não têm noção de quem são, né? Na escola mostram que os portugueses que tiveram a civilização, né? Que chegaram com a civilização, sendo que nós, negros, estávamos lá muito antes, né? Dos portugueses saírem das cavernas, né? A gente estava muito antes aí. So if you want me now to answer questions, it's fine. I can maybe take a few questions. Ok, thank you so much. Agora a gente vai passar para a rodada das perguntas. A gente separou algumas perguntas, vamos ver quantos o professor terá tempo, né, de responder. E eu vou começar com a pergunta da Rafa, que é uma participante do nosso projeto, extremamente ativa, desde o começo está com a gente, ajuda muito na nossa tradução, e hoje, né, ela não pôde estar aqui, ela é queridíssima, tinha preparado essa pergunta, então eu vou iniciar com a pergunta dela. Mesmo você não estando aqui, Rafa, você vai ter sua resposta. So, Professor, this question is from Rafa. She is a dear student, but unfortunately she could not be here today, but she made this question and I want you to answer. What are the basic principles for African restoration? Thinking in a diasporic context, like Brazil, that lives in anti-Black racism. Yes, thank you very much for that question. It's a very good question. There are perhaps two principles for African restoration. In the context of Brazil, and the context of the U.S., because we also have anti-Black racism. Anywhere in the West, where Europe has been, you will have anti-Black racism. That is the nature of the false concept of race, number one. The race, we know, is not a biologically scientific concept, because all of us are basically the same, 99.9% the same. So race is a construction, and we normally say it's a social construction. That is, it was meant to create a ladder of who was at the top and who was at the bottom, and that was done in order for economic and political purposes, so that white people would always retain the top position. This was a position of power,
position of hegemony and control of populations. So my ambition is to figure out how do we restore our sense of Africanness, and that's where Afrocentricity comes in. The first principle is that you, number one, must know who you are. That is, the first thing is to teach people that the names we have are not our names in most cases. The names we have are the names of the Europeans. Why do you think that the Europeans named us and gave us their names? Or why do we take their names? We did it because we didn't know African names, number one, sometimes. And number two, we felt like their names were more civilized. And why did we feel like their names were more civilized? Because we had this false notion of the white race as being the top race. That's the notion that is at the heart of all anti-Black racism. What you discover when you read and study is that, number one, there were no white people before 70,000 years ago, and that 2/3 of humanity's time on the earth was lived in Africa. The human race, they say, Homo sapiens, is about maybe 200 to 300,000 years old. And 2/3 of that time was spent in Africa. So what we're dealing with is how a minority has assumed that somehow it is superior than the masses of the people in the earth. That's crazy. That's insane. And we didn't realize how insane it was when we were enslaved, because they had the military power and they had the political power. And so we didn't study ourselves. We didn't study our own history. We were not able to impose or assert who we were, what our identities were, who our philosophers were. We didn't. I remember thinking as a student that there must never have been any Black philosophers, because nobody in school told me there were Black philosophers. It was only years later, when I was an adult, that I discovered that the Black philosophers in Egypt and Nubia and Ethiopia lived long before the European philosophers like Aristotle and Plato and Socrates. That our philosophers like Imhotep, Ptahhotep, Amenemhat, Mary Carey. These were philosophers who lived, some of them nearly 2,000 years before the first Greek. So there was no Greece when the Africans built the pyramids. There were no white civilizations when we built the pyramids. No, there was no Rome. There was no Greece. There was no place that Europe could call civilized. 2,500 years before Jesus Christ is when Africans built the pyramids. 2,500 years before Christ lived. That's it's only Black people doing this. So part of the restoration is to know who we are. The second part of the restoration is to recreate and reconstruct as much as we can the value system that our ancestors had. This does not mean that we have to recreate and do everything they did. Some of the things they did may have been bad, terrible. So we don't say we take everything that's in the past, but you take the good things, the good qualities. For example, there's a word called ma'at, M-A-A-T, ma'at. In English, M-A-A-T, ma'at. Ma'at is the first ethical system in the world. It means balancing. It means harmony. It means truth.
This concept is very African, very basic. Why not say that our concept of the world ought to be based on Ma'at, you see? And then there should be certain remembrances of rituals where we honor our ancestors. There's nothing wrong with honoring the ancestors. It's not worshiping the ancestors. It's honoring them because we stand on their shoulders and we give credit to them for being brave enough and courageous enough to fight for dignity. Because African culture is about human dignity. And it's not that, so anybody who is anti-Black is actually anti-human. They're being against themselves, against their own culture, because rather their own origins, because everybody's origin is Black. Everybody's origin, 8 billion people on the earth, and we all have African identity. Thank you, professor. Thank you very much. Então, o professor respondeu, né? E, Yuri, se você puder colocar a pergunta aí embaixo de novo, né? Para o pessoal acompanhar, por favor. Então, né? A pergunta: quais são, né? Os princípios básicos para a restauração africana, pensando no contexto diaspórico, como no Brasil, que vive um racismo antinegro, né? Então, o professor diz que a gente tem 2 princípios, né, para essa restauração, e que assim, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar no Oeste, né, em qualquer lugar onde a Europa esteve, né, e implantou esse falso conceito de raça, existe esse anti-Black racismo, né, não é só aqui no Brasil, né, e esse conceito de raça, né? Então, feito para construir essa escada, né? Que separa, que faz essa segregação. Porque, biologicamente, a gente sabe que esse conceito não existe, né? Assim, a gente tem 99,9%, né, de semelhança. Então, não é biológico esse conceito de raça. Ele é feito, né? A gente diz que é uma construção social, que é de quem está embaixo para quem vai no topo, né? Esse conceito é feito para quem está no topo, que é quem no branco, né? Ter o poder, o controle da população, né? Então, a gente restabelecer isso, primeiramente, né? A gente tem que saber quem a gente é, né? E aí o professor comenta, né, que a gente não sabe quem a gente é, começando pelo nosso nome, né? Então, o nosso nome não é o nosso, é um nome dado, né, pelos europeus. E por quê que a gente tem esse nosso nome? Primeiro, por a gente não saber quem a gente é. Segundo, né, por intrinsecamente, né, a gente ter essa noção de que o branco, né, é superior, o nome dele é melhor do que o nosso, né? Então, a gente pensar que há 7.000 anos atrás não existia nenhum branco, né? 2/3 da população do mundo vivia na África, né? Como que a gente pode, né, entender que uma minoria, né, se titula superior, né, ao resto do mundo? Como, né, a gente, através desse poder, né, que eles tinham militar e político, eles conseguiram, né, não deixar que a gente estudasse, né, a nossa história, a gente não estudasse a nossa filosofia, a gente não estudasse a nossa identidade, a gente perdesse ela, né? E o professor Molefi Kete mesmo, ele menciona que ele não sabia que existiam filósofos, né, negros antes, né? Quando ele era jovem, quando ele era criança, ele não sabia, só depois que ele virou adulto que ele descobriu que existiam filósofos negros, né? No Egito, na Núbia, na Etiópia, como Imhotep, Tahotep, Amihat, Mary Carey. You know, so I don't know. Very good. Bom. Okay, thank you.
Então, né, 2000 anos antes do primeiro grego existir, gente, né, os filósofos africanos, os filósofos negros já existiam, né? Então, não tinha civilização em Roma, não tinha civilização na Grécia, não tinha civilização branca nenhuma, né? E o que já existia? Pirâmide, né? 2.500 anos antes de Cristo, né? As pirâmides já estavam lá, construídas, né? Quem é que fez isso? Não foi europeu, não foi branco, fomos nós, foram nossos ancestrais, foram os negros, né? Que construíram isso. E, em segundo lugar, para essa nossa restauração, né, a gente tem, então, como no primeiro lugar, saber quem a gente é. E, em segundo lugar, né, a gente saber o sistema de valores dos nossos ancestrais. Né? É claro, o professor mencionou que a gente não tem que fazer tudo que nossos ancestrais fizeram. Né? A gente vai recuperar e reconstruir os valores dos nossos ancestrais, mas isso não significa que tem que ser tudo que eles fizeram coisas ruins também, mas a gente tem que aprender com as coisas boas, né, e praticar, recuperar, reconstruir, né, as coisas boas que eles fizeram, como, por exemplo, o Maat, né, que é um sistema ético, o primeiro sistema ético do mundo, do Antigo Egito, né, que é um sistema de harmonia, de balanço, de equilíbrio, de verdade, do Antigo Egito, né? É um sistema básico, porque a gente não tem, né, os nossos valores baseados no sistema de Maat, né? Então, a gente honrar e celebrar os nossos ancestrais, isso não é fanatismo, né? A gente honrar nossos ancestrais, né, é a gente honrar quem está nos nossos ombros, quem resistiu para construir isso para a gente, né? Quem lutou por dignidade, que é isso que nossos ancestrais sempre fizeram, né? Lutaram por dignidade e por isso que a gente tem que honrar nossos ancestrais. Então, qualquer pessoa que seja antinegro é uma pessoa contra ela mesma, ela é uma pessoa anti-humano, né? Porque a gente nasceu na África, né? A origem do mundo é na África. Então, se você é antinegro, você é anti-humano. Thank you. Thank you, Professor. Thank you. Do you have time for more questions? Yes, I'll take maybe 2 or 3 more. All right. And I'll be short. Ok, thank you so much. Cledson, vamos entrar para você fazer sua pergunta, Cledson, agora? Cledson prepared a question for you. We are going to write here in the chat, there is the full question, and the Cledson are going to ask you now. Bem-vindo, Cledson. Welcome. Tá desligado o seu microfone, Cledson. Liga o microfone. Pronto, tá me ouvindo agora, né? Agora sim. Primeiro, dizer da honra, agradecer essa oportunidade do projeto de extensão de inglês afrocentrado da nossa universidade, que a nossa professora Sara Morato está arrasando aí, né? Mas vamos lá, que tem muita gente para perguntar, né? A pergunta que eu tenho que fazer para a Molefi, já que a maioria... A pergunta é a seguinte, né? Primeiramente, eu vou falar para ele em inglês, porque a gente está treinando aqui o nosso inglês afrocentrado, dizer que é uma honra estudar as suas obras sobre a teoria da afrocentricidade e agora estudar inglês falando diretamente com o senhor. Hoje é um dia memorável para nós. A teoria da afrocentricidade foi o aporte epistemológico da minha dissertação defendida no início desse mês. Em seus livros, você fala da influência dos pensadores negros e negras do Brasil, como Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez, que funciona como seu aporte teórico na construção da teoria da afrocentricidade. Você até falou agora no começo da fala, né? O senhor tem algum relato, curiosidade, mensagem marcante de suas conversas com Abdias do Nascimento que ainda não foram publicadas? Se sim, você poderia compartilhar conosco? E com Lélia Gonzalez, você conheceu ela em vida? Aí agora eu vou para o exercício, né? Já que aqui eu estou aluno de inglês, né? Yes. Então, vou devagarinho. Hotep Molefi Kete Asante. My name is Cledson Fogão. I am a teacher in basic education
in the restriction of Afrocentricity in education. Okay. I am also a member of LABERER and Afrocentricity Division Brazil. Okay, thank you. It is an honor to study your works on the theory of Afrocentricity and now study English and speak directly with you. Today is a memorable day for us. Thank The you. theory of Afrocentricity was the epistemological contribution to my dissertation, which I defended on this month. In your books, you talk about the influence of Black and the Black Pinks in Brazil, such as Dias Nascimento and Lélia Gonzalez, who acted as your theoretical contribution in the construction of the theory of Afrocentricity. Do you have any reports, curiosity, remarkable message from your conversation with Abdias Nascimento that have not been published yet? If so, could you share with us? Did you meet Lélia Gonzalez in life? Sara, traduz. Yes, okay. Very good. Very good. Congratulations. Yes. Okay, I will share quickly a couple of things. Let me share, many things with Nascimento, but let me just tell you this one. In 1977, there was a festival in Nigeria called Festac. And the government of Brazil sent a delegation from the government to Nigeria, which did not represent Black people. And Nascimento was at this conference. And Nascimento stood up and he spoke to thousands of Black people from all over the world. We were 60,000. This was the first or second Black festival, world festival. 60,000, but maybe 3,000 in this hall. And he spoke in the name of the Black Brazilian people. And everybody decided, the authorities of the conference, of the festival, decided that Nascimento, rather than the official government delegation, should be the representative of Brazil. That was a very, very great moment. The second memory I have of him is at the university in Nigeria. That is, I think it's University of Ife, it was called. I think now they have named it for one of the presidents. At that university, we were in some meeting and with the faculty of religion. And at the faculty of religion, there was this big argument with Nascimento and the professors, because the professors at this university in religion, they have on the campus of the university a Catholic church, they have a Protestant church, and they have a Muslim mosque. So Nascimento, he can go very emotional. He said, no, there's no way in Africa that you can have these three buildings and you do not have one building representing the shrine of the Yoruba deities. That makes no sense to me. And there was a big discussion and argument. In the end, I joined with him. I agreed with him. It makes no sense in Africa. The students come from traditional homes, African homes, but yet they were not able to choose an African religion. But anyway, that's one. Then Lélia Gonzalez was my friend. I met Lélia Gonzalez on 2 occasions. She traveled, of course, in the US, and
She was a profoundly brilliant woman. In fact, she may very well have been the most significant intellectual influence on the whole question of African and African Brazilian culture in its sociological form. She was very, very strong, very powerful. I cried when she passed away. It was not, I mean, she passed away too early, but she was a powerful spirit. You guys should always honor her. There's no reason that she should not be honored very highly. Leila Gonzalez, she fought for Afro-Brazilians everywhere she went. And in fact, there is a videotape of her. There is a videotape of her being interviewed in the state of South Carolina. I haven't seen it lately, but it may be on YouTube. But she was interviewed by one of the outstanding television hosts, African-American television host in South Carolina, educational TV, Leila Gonzalez. Very important. Thank you. Okay. Okay. One more question? No questions? If no questions, thank you so much. And I want to tell you this has been a really wonderful thing. I want to thank Professor Reyes for making all these arrangements. And Sarah, you have been phenomenal. And I appreciate everything. So much. And just to meet all of my people in Brazil. This makes me happy. All right. So you have a wonderful, wonderful evening. Thank you. Thank you so much for sharing with us and for being here with us, Professor. It was such an honor to be here and listen from you. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Ok. Eu vou traduzir, né? O professor falou que ele ia sair, né? E aí eu vou traduzir a última resposta que ele deu para o Cledson e agradeceu por estar aqui com a gente também. Cledson, ele disse, né, que para o Abdias do Nascimento, né, são tantas memórias que foi até difícil de selecionar. Aí ele falou sobre duas, né? Então, que uma vez eles estavam numa conferência na Nigéria, era um festival da Nigéria, ele até falou o nome, Netec, alguma coisa assim. E foi em 1977 isso. Então, o governo do Brasil tinha delegado, né, um representante para ir na Nigéria, e era um representante que, certamente, né, delegado pelo governo do Brasil, não representava as pessoas negras. E aí o Abdias do Nascimento estava nessa conferência também. E aí tinham 6.000 pessoas na conferência, o Abdias do Nascimento se levantou e começou a falar. Ele falou tanto que os representantes do Congresso falaram que ele que ia representar o Brasil, quem o governo tinha mandado não ia representar. Foi o Abdias de Nascimento que representou, porque ele falou, né, pelas pessoas negras brasileiras. E isso é muito legal, né? Ele ser um homem do mundo, né? Um brasileiro que representou isso. Imagina na Nigéria, na conferência, né? Falar, não, o governo não, esse aqui que vai representar os brasileiros. Que poder, né? E ele disse também que uma vez a Universidade da Nigéria, né, que chamava IFE, aí ele disse que hoje não sabe muito bem o nome, deve ser o nome de algum político agora, o nome da faculdade. E que aí eles estavam numa reunião, né, lá na faculdade, tinha a faculdade de religião, né, da universidade, onde da faculdade de religião, que religiões tinham? Católica, protestante e muçulmana. E o Abdias do Nascimento, ele ficou, né, nervoso, falou, não é possível, né, que na Nigéria não tem, né, um prédio que estude a religião, né, ancestral, né, não tem um estudo focado, né, na religião nativa daqui. E o professor Molefi Kete disse que se juntou a ele, né, nessa revolta de que não tinha essa faculdade lá. E também
quanto a Lélia Gonzalez, que ela era uma amiga, que ele a viu 2 vezes e que ela era uma mulher brilhante, né? Ela era uma mulher brilhante e que ela fez uma contribuição significativa, né, para a sociologia brasileira, né, como intelectual. Que quando ela morreu, ele chorou muito, ele sentiu muito também a morte dela, disse que ela foi embora muito cedo. E que ela foi uma mulher que lutou pelos brasileiros. E a gente, né, como brasileiro, toda vez a gente tinha que lembrar e celebrar a vida dela também, né? Porque ela teve uma luta, foi muito importante para a gente. E disse também que tem um vídeo dela sendo entrevistada nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, por um entrevistador negro. Por um entrevistador negro, tem uma entrevista bem rara dela na Carolina do Sul. Eu fiquei interessada, né, em assistir, depois eu vou levar no projeto, né, para a gente assistir, vou procurar. Ele disse que pode ser que tenha no YouTube. Ok, Cledson, parabéns pela pergunta. Então, gente, nós queremos agradecer imensamente a Sara. Sara é a nossa professora do Inglês Afrocentrado, do nosso projeto. Sara escrevia tudo ali para não passar nada. Maravilhosa, Sara. Você realmente é maravilhosa. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos, né? Na verdade, a gente não tinha tempo de fazer as perguntas do público, a gente selecionou apenas algumas perguntas de pessoas do projeto. Infelizmente, também teve pessoas do projeto que não conseguiram fazer suas perguntas, né? Porque, assim, tempo de fala depois da tradução, isso termina levando tempo, né? E aí nós estamos aqui a 1h22 e a gente tinha combinado 1 hora com ele e terminamos passando esse tempo, mas dizer que foi muito bom. Obrigada pela presença de todos vocês, né? Igor perguntou aqui sobre como participar do projeto, Igor. Então, depois tu entra em contato com a gente. Assim, a gente já está em novembro, praticamente, não é? Em dezembro a gente termina essa sessão, mas com certeza no próximo ano a gente retoma, não é, Sara? Porque a gente não larga a Sara também é uma componente do e a gente retoma para continuar esse projeto maravilhoso e só alegria de ter hoje o Molefi Kete Asante aqui com a gente. Então, Sara, muito obrigada. Agradeço a Yuri, que é o também componente do LABERER, que é o técnico que fez com que tudo isso desse certo aqui. Agradecer às internets que não falharam hoje, né? Foi ótimo. Foi lindo, foi lindo. Muito obrigada às pessoas presentes pelos comentários que fizeram aqui. Muito obrigada, Sara, mais uma vez, Sara. Obrigada a todas, todos que estiveram presentes. Foi uma honra, né, conversar. Que bom que eu consegui traduzir. Espero que vocês tenham gostado. Se deixou passar alguma coisa, né? Foi ótimo ter passado para vocês tanto conhecimento. Obrigada pelas perguntas, por participarem. Entrem, né, nas redes sociais do LABERER. Mesmo que não dê para entrar no projeto esse ano, vai ter outras edições. Aí lá vocês ficam ligados em todas as inscrições do projeto e das outras atividades que o LABERER também, que são várias, sempre, né, pensando na educação das relações étnico-raciais, né, fortalecer isso. E também sigam a página da Aya Education, que é a minha escola de inglês para pessoas negras, né? Siga lá no Instagram, @educationaya, para vocês também ficarem ligados nas novidades e nas matrículas para o curso. Também um curso de inglês afrocentrado, né? Pensando sempre em recuperar e reconstruir a nossa história, a nossa cultura, como o professor Molefi falou essa tarde, né? Boa tarde, gente. Tchau, tchau, boa noite. Rotep, Vanilda, bye, bye. Tchau, tchau, boa noite.